Good evening, everyone. Welcome to Grop Online Choosons and welcome to the class of IIT JEE Chemistry Foundation class. So we previously discussed about the IUPAC nomenclature. So this video is a continuation of that IUPAC nomenclature. Now let us come to the today's topic, that is rules for that is rules for naming complex aliphatic compounds containing one functional group. Containing one functional group. Okay, now let us try to understand the main heading. Okay na? ఒకసారి main heading ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం. ఓకేనా? Really ఓకేనా? Okay, sir. Okay. So we previously discussed the different kind of now let us try to write the general formula for naming. We know that prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. అంతేనా? సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ఏం చేసామండి, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే we take the examples containing prefix, root word and primary suffix. We deal with a lot of examples. మన ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసి మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో టుడేస్ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, సో విత్ కంటైనింగ్ సెకండరీ సఫిక్స్ అంటే ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూపింగ్ ఉన్నప్పుడు మన నేమింగ్ అనేది ఏ విధంగా అవ్వాలి, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియరా? Yes, sir. Okay. So now let us try to the side heading. Rules for naming the complex aliphatic. Okay, na? Complex aliphatic. So now let us try to understand what does meant by aliphatic compounds. Aliphatic compounds is nothing but the compound which contains only single bond, C bond C compounds. Okay, na? So C bond C compounds are called aliphatic compounds. So you may observe that there is only C bond C. Carbon single bond carbon compounds are observed. Okay na? So those compounds are called aliphatic compounds. Okay, so one functional group. So in this class we are going to discuss about how to name the given compound containing the one functional group with the aliphatic compounds. Okay na? Now let us try to understand by taking an example. Okay, for example CH3, CH2 and CH2 bond C bond CH2 bond CH3 bond CH2 bond CH3. Oh, sorry. So this is the CH2 bond OH. సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలండి, ఒక గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం Long chain కనిపెట్టాలి. long chain converter. You have to select the long carbon chain which includes the functional group even it is not the actual longest continuous chain. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి 1 2 3 4 5 6. ఓకే, ఇది ఒక ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, ఈ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ లాంగెస్ట్ కంటిన్యూస్ చైన్. అంటే ఇది మనకు లాంగెస్ట్ కంటిన్యూస్ చైన్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ లాంగెస్ట్ కంటిన్యూస్ చైన్ అవ్వకపోయినా సరే ఏమవ్వాలి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇంక్లూడ్ చేసిన దాన్నే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబరింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామో 1 2 3 4 5 6. దెర్ ఈస్ అనదర్ పాసిబిలిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పాసిబిలిటీస్ అన్ని రాసుకోవాలండి. ఓకేనా, సో 1 2
3, 4, and 5. Okay, so there is no possibility to write a number from left to right. Why? Because functional group మనకి ఏం ఉండాలి? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా లోయెస్ట్ నెంబర్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా ఏం ఉండాలి? లోయెస్ట్ నెంబర్ ప్రెసెంట్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఏంటండి? సో ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళి డౌన్. ఓకేనా? సో త్రూ అవుట్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో అనదర్ పాసిబిలిటీ ఇస్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో మనం ఏం చూస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్ ఇప్పుడు అర్థమైందా? కాంపౌండ్ మన నేమింగ్ అనేది అర్థమైందా? లాంగెస్ట్ చైన్ కన్సిడర్ చేసాం విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హ్యావింగ్ ద లోయెస్ట్ నెంబరింగ్ రావాలి. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దామా? నెక్స్ట్ ఏం రాయాలండి? నెక్స్ట్ మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రిఫిక్స్. జనరల్ ఫార్ములా వి నో దట్ ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ప్లస్ సెకండరీ సఫిక్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా మొత్తం యూజ్ చేస్తామా? ఎందువల్లంటే మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా యూజ్ చేయడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దొరికింది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇందులో ప్రిఫిక్స్ ఏంటండి? ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రిఫిక్స్. ప్రిఫిక్స్ ఇందులో ఏంటి? ప్రిఫిక్స్ విచ్ మీన్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్. సబ్స్టిట్యూయెంట్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఎవరు? లాంగెస్ట్ చైన్. ఇది లాంగెస్ట్ చైన్. సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఎవరు? C2H5. C2H5 ఏమంటారు? CH2 బాండ్ CH3. దీన్ని సింపుల్గా ఏం రాసుకోవచ్చు? C2H5 అని రాసుకోవచ్చా? సో C2H5 మీన్స్ C2H5 విచ్ మీన్స్ C2H5 ఎథైల్. ఎథైల్. అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? థర్డ్ పొజిషన్. సో 3 ఎథైల్. హౌ మెనీ కార్బన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ లాంగెస్ట్ చైన్? ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయండి? 6. లాంగెస్ట్ చైన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. 6 మీన్స్ హెక్స్. ఓకేనా? 6 మీన్స్ ప్లస్ రాద్దాం, ప్లస్ హెక్స్. ఓకేనా? రూట్ వర్డ్ ఈస్ హెక్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సఫిక్స్ హియర్? దెర్ ఈస్ కార్బన్, సింగిల్ బాండ్ కార్బన్. దట్ మీన్స్ ఏన్. దట్ మీన్స్ ఏన్. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండరీ సఫిక్స్ హియర్? ఆల్కహాల్. ఓకేనా? ఆల్కహాల్. సెకండరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఆల్కహాల్. మనం ఇది మొత్తం రాయవలసిన అవసరం ఉందా? లేకపోతే ఒక 2 వర్డ్స్ ఇండికేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఆల్కహాల్ అని టోటల్ గా రాయాలా? లేకపోతే వీ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఓఎల్. ఓకేనా? ఓఎల్ ఇండికేట్స్ ఏంటండి? ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ప్రెసెంట్ అయిందని. ఇక్కడ ఏమైనా రాయాలి? ఓఎల్. ఓకేనా? సో ఈ అనేది రీప్లేస్ చేసి ఎవరు వస్తారు? ఓఎల్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టోటల్గా ఒకసారి రాద్దామా? 3 ఎథైల్, 3 ఎథైల్, 3 ఎథైల్ హెక్సేన్ హెక్సనాల్. 3 ఎథైల్ హెక్సనాల్. ఓకేనా? 3 ఎథైల్ హెక్సనాల్. లేదా ఇలా రాసుకోవచ్చు 3 ఎథైల్ హెక్సేన్ 1 ఓల్డ్. అంటే ఏ పొజిషన్ లో ఆల్కహాల్ ఉంది? ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఆల్కహాల్ ఉంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నేమింగ్ ద కాంప్లెక్స్ అలిఫాటిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ 1 ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేస్తావా నువ్వు? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్ ఒకసారి ట్రై చేయి. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ CH3 bond CH2 bond CH2 bond C bond CH3 bond CH2 bond OH bond CH2 bond CH3. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ఓకేనా? సో ద ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ దట్ choose the longest chain which includes the functional group, that functional group having the lowest number. ఆ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏం రావాలి? లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ లాంగెస్ట్ చైన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. లాంగెస్ట్ చైన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫర్దర్గా వెళ్దాం. 6 is the longest chain, sir. ఓకేనా? ఓకే, 6 is the longest chain. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో ద నెంబరింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1
2, 3, 4, and 5. There is another possibility that 1, 2, 3, 4. So the longest chain from right to left. Left. Okay, na? Right to left is the longest chain. Okay, na? For reference purpose, we have to write the general formula, that is prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. Primary suffix plus secondary suffix. So here we observe that at the second position, ethyl and methyl substituents are there. So according to alphabetical order, you have to write which one you have to write first? Which one you have to write first? Ethyl. Ethyl. So its name is 2-ethyl, 2-methyl. How many carbons are there? 5. So 5 carbon. pentanol. Okay, na? 2-ethyl, 2-methyl, pentanol. Or pentane 1 whole. Okay, na? We can also write 1 whole. 2-ethyl, 2-methyl, pentane 1 whole. So this one indicates that the alcohol is present at the first position. Okay, na? So now let us, I hope these simple examples are clear to you. That is naming the complex aliphatic compounds containing the one functional group. Now let us try to understand the next important point is that, okay, na? Third important point is that when a chain, okay, na? So when a chain terminating group, when a chain terminating group such as C double bond, O bond hydrogen, C double bond hydrogen, and C double bond OR, and C double bond NH2, and C double bond X, and next one is C triple bond and etc. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, సో టెర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఎండ్లో, ఓకేనా. సో ఏదైనా ఒక చైన్ ఎండ్లో ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దాని నెంబరింగ్ అనేది దేని నుండి స్టార్ట్ చేయాలి? దాని నెంబరింగ్ అనేది వీటి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు నేమ్ ఈ నెంబర్ని కూడా మనం ఏం చేయాలండి, నెంబరింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ప్రీవియస్లీ మన ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాని పక్కన ఉన్న కార్బన్కి నెంబరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే కార్బన్ కంటైనింగ్ ఈ టెర్మినేటింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మన చైన్లో ఉన్నాయో దాని నెంబరింగ్ అనేది ఎట్లతో స్టార్ట్ చేయాలి, ఇందులో ఉన్న కార్బన్తో మన నెంబరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? థర్డ్ పాయింట్. అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా. ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ CH3 bond CH2 CH bond CH3 bond CH2 bond C double bond O hydrogen. ఓకేనా. ఓకే, సో యూ మే అబ్జర్వ్ దట్, సో ఇదేనా ఫంక్షనల్ గ్రూప్? ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అండి? దిస్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. దిస్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. సో మన ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్పేసి మన నెంబరింగ్ అనేది ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయమన్నాడు? ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా. 1, 2, 3, 4, 5. సో ఇంకా మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ రాయవలసిన అవసరం ఉందా? మనకి లెఫ్ట్ టు రైట్ రాయవలసిన అవసరం ఉందా? లేదు సార్. There is no need. Why? Because the third point clearly indicates that whenever we observe the carbon containing functional groups are there, the numbering starts from that. ఓకేనా. అవి టెర్మినేటింగ్ ఉన్నప్పుడు వాటి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో అవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దాని నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసాం. సో దీన్ని ఏం రాయగలం అండి మనం? ప్రిఫిక్స్ ఏమవుతుంది? 3-methyl
సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఆర్ 5. సో ఆల్డిహైడ్కి సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమవుతుందండి? ఆల్డిహైడ్కి సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఏఎల్. ఓకేనా? ఏమవుతుంది? ఏఎల్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. అంటే పెంటేన్, సింప్లీ పెంటనాల్. ఓకేనా? 3-methyl pentanol. సో 3-methyl pentanol is the IUPAC name of this compound. ఓకేనా? ఒకసారి సెకండ్ వన్ ఎగ్జామ్ చూద్దాం. సెకండ్ వన్ నువ్వు ట్రై చేసి చెప్పాలి నాకు. ఓకేనా? ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ రాస్తాను, నువ్వు ట్రై చేయి. సెకండరీ సఫిక్స్ నేను ఇస్తాను. ఓకేనా? సో మనకి ఇంకా అలవాటు అవ్వలేదు Okay, కాబట్టి sir. సెకండరీ సఫిక్స్ నేమ్ ఏమంటారో నేను ఐడియా ఇస్తాను, నువ్వు ట్రై చేయి. ఓకేనా? సో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ H3C bond CH2 bond C bond CH3 bond CH2 bond CH3 bond CHO. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమవుతుంది? ఏఎల్. సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమవుతుంది? ఏఎల్. సో నేను రెఫరెన్స్కి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా? రెఫరెన్స్ పక్కన రాసుకోండి. ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ రూట్ వర్డ్ ప్లస్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ప్లస్ సెకండరీ సఫిక్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ CH3 bond C bond Cl bond CH2 C triple bond N. ఓకేనా? సో we name it as C triple bond N. మనం సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమంటాం అంటే నైట్రైల్ అంటాం. ఓకేనా? సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమంటాం? నైట్రైల్. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ H3C. ఓకేనా? H3C bond CH2 bond CH bond Br bond C double bond O bond C2H5. Okay, so we observe that this is the functional group of ester. Okay, ester ki secondary suffix ఏమవుతుంది? Secondary suffix is O8. Okay, secondary suffix is O8. Okay. I hope second one కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటున్నా. సెకండ్ వన్ కంప్లీట్ చేసావా? Yes, sir. ఓకే. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్తావా? సో దాని నెంబరింగ్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసావా? 1 2 3 4 ఆర్ 1 2 3 4. సో మనం ఎటువైపు నుండి స్టార్ట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం? ఇక్కడ ఏముంది? సెకండ్ పొజిషన్లోనే 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మెథైల్, వన్ ఈస్ ద మెథైల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద ఎథైల్. సో ఫస్ట్ ఏం రాయాలండి? Ethyl. ఎథైల్ రాయాలా, మెథైల్ రాయాలా? Ethyl, sir. Ethyl. So its name is 2-ethyl, 2-methyl. So total number of carbons are 4. Okay, na? So butanol. Okay, na? So 2-ethyl, 2-methyl, butanol. Okay. So whenever okay ఇక్కడ numbering butanol దగ్గర numbering లేదు అంటే so we may observe that అది ఏ పొజిషన్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటానో అంతే కదా. butanol ఫస్ట్ అదే కదా, దాని నుండే కదా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అవును, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ సో నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? నెంబరింగ్ 1 2 3 4. ఓకే. సో థర్డ్ పొజిషన్ వీ హ్యావ్ క్లోరిన్ Cl. సో 3 క్లోరో బ్యూటేన్ ఏమొస్తుందండి? నైట్రైల్. Nitrile. బ్యూటేన్ నైట్రైల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ the numbering starts from 1 2 3 4. ఓకేనా? సో సెకండ్ పొజిషన్లో వీ హ్యావ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒక ఎథైల్ గ్రూప్ ఉందా?
సో ఈ ఇథైల్ గ్రూప్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. మనం నేమింగ్ అనేది దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాం? ఎథైల్. సో ఇథైల్ ఎక్కడదండి? ఎస్టర్ గ్రూప్ కి అటాచ్ అయిన ఎథైల్ అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఎథైల్ గ్రూప్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు సి డబల్ బాండ్ ఓ అనమాట, ఎథైల్. అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఎవరున్నారు? సారీ, సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎవరున్నారు? బ్రోమో. టూ Brom. టూ బ్రోమో. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఆర్ 4. ఓకేనా? బ్యూటన్ O8. Buta- Butan O8. ఓకేనా? Butan O8. Why? Because ester group is present. We name it as secondary suffix is O8. Butan O8. ఓకేనా? సో లాస్ట్ వన్ ఒకసారి ట్రై చేసేస్తాం. ఇది అయోడిన్ CH2 CH2 బాండ్ CH2 బాండ్ C డబల్ బాండ్ OH. ఇట్స్ నేమ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. Okay, so the numbering starts from this 1, 2, 3, 4. Okay, now? So for in fourth position, we observe that iodine group is there. So 4 iodo. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, now 4 iodo. Okay, now so acid కాబట్టి secondary suffix ఏమవుతుంది? In acid, the secondary suffix is oic acid. Secondary suffix ఏమవుతుంది? oic acid అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? బెటనోయిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది? బెటనోయిక్ యాసిడ్. 4-ido butanoic acid. 4-ido butanoic acid is IUPAC nomenclature of the given compound. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే. సో ఇవి ఇప్పటి వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేసినవి ఏంటి? టెర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇందులో నాన్ టెర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్ కి కూడా ఇప్పుడు సమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? whenever we encounter with non-terminal functional groups, అవేంటి? ketone C double bond O, and next NH2, ఓకేనా? amine, NH2 amine. ఓకేనా? దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇవి ఎలా నేమింగ్ చేయాలని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ C డబల్ బాండ్ O బాండ్ CH3. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ నుండి నేమింగ్ స్టార్ట్ చేయలేము కదా. ఓకేనా? సో నేమింగ్ అనేది అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి సో నేమింగ్ ఆ కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏమన్నా నేమింగ్ అనేది అదే నెంబరింగ్ అనేది తక్కువ రావాలి. ఓకేనా? సో అలా అయితే నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? 1, 2, 3, 4. ఇటువైపు నుండి స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి. 1, 2, 3, 4. సో నెంబరింగ్ ఏది ప్రిఫరబుల్? లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్? Right to left is preferable, sir. Right to left is preferable. Okay, now let us write the general formula, that is prefix, plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. Okay, now? So that is prefix. Is there any prefix is there? There is no substituent. So how many carbons are present? 4 carbons are present. 4 carbons, which means butane. Okay, na? Butane. Plus primary suffix. Okay, we included అయిపోయింది. Secondary suffix ఏమవుతుందండి? కీటోన్ కదా. సో కీటోన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. నేను సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమవుతుంది? 1. ఓకేనా? ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 1 సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది. అంటే టోటల్గా ఏం రాయొచ్చు? బ్యూటేన్ 2,1. సో బ్యూటేన్ 2,1 is the IUPAC name of the given compound. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, నువ్వు ట్రై చేయి. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ CH3 బాండ్ CH2
bond CH2, bond CH2, bond C double bond O, bond CH3. ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. 6 is the longest chain, sir. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? ఒక లాంగెస్ట్ చైన్ ఇస్ 1. సో లాంగెస్ట్ చైన్ ఇస్, so you may observe that longest chain is 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is another possibility that 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, now which one is preferable, left to right or right to left? Right to left is preferable, sir. Preferable. Okay, now let us write the general formula, that is prefix plus root word plus primary suffix plus secondary suffix. So you may observe that there is no prefix. Okay, so root word is hex plus Hexane. primary suffix is an, and secondary suffix is 1. Okay, na? Which And one? 2, 1. Okay, na? So you may observe that this is displaced by 2, 1. So total name is hexane 2, 1. Its name is hexane 2, 1. Okay, its name is hexane 2, 1. Okay, na? okay, sir. Okay. So next example. The next example is okay. So the next example is CH3. Okay. CH3 bond CH, bond CH2, bond CH2, bond and H2, and CH3. Okay, no? సో ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా, ఇక్కడ నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నైట్రోజన్ మన ఫంక్షనల్ నెంబరింగ్ ఇవ్వం కదా, సో ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కాబట్టి దీనికి అటాచ్ అయిన కార్బన్ నుండి మనం నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి మనకి టోటల్గా? 4. 1, 4 carbons ఉన్నాయి, sir. 2, 3, 4. Okay, we read the general formula. What does the 3-ethyl, the prefix is 3-ethyl. So total number of bromines are but plus there is Brut. bond between carbon and carbon, butane. Okay, na? E replace చేసి మనం ఏమవుతుంది? NH2 అంటే ఇట్స్ secondary suffix is amine. Amine, amine, butane, 1 amine, butane, 1 amine, 3-methyl butane, 1 amine is the IUPAC name of the given compound. Okay, na? So ఇప్పుడు నీకు టోటల్ గా డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ టుడేస్ డిస్కషన్, దట్ ఈస్ రూల్స్ ఫర్ నేమింగ్ కాంప్లెక్స్ అలిఫాటిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ 1 ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మీద ఒక 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా నేమ్స్ చెప్తే నేను రాస్తాను. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ H3C bond CH2 bond CH2 bond CH double bond CH bond C double bond OH, and the second one is H2C double bond CH bond CH2 bond C triple bond C
bond CH2, bond CH2, bond CH3. And the next one is C6H5, bond CH2, bond C double bond OH. Okay. And the fourth one is H3C bond CH3 bond C6H5. ఓకేనా C6H5 ఏమంటాం ఫెనైల్ గ్రూప్ అనమాట. ఓకేనా C6H5 ఈస్ ఫెనైల్ గ్రూప్ అంటాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ CH2 C double bond OH. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద 4 ఎగ్జాంపుల్స్. ట్రై చేయండి, ఏం కంగారు ఏం లేదు. ఎన్ని లాంగ్స్ చేస్తే అంత మంచిది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే సార్. ఫస్ట్ దానికి 6 ఇస్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ సార్. Okay, the first one is 6 is the longest chain. The numbering starts from which side, left to right or right to left? ఇక్కడేనా 1 2 3 4 5 6. ఓకే, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ రూట్ వర్డ్ ఏంటంటే, అంతే సార్. is there any prefix is there in this given organic compound? నో సార్, దర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూయెంట్ ప్రెసెంట్. There is no substituent కాబట్టి direct we go for root word. Root word, what does root word? Hexane. హెక్సేన్. ఓకే, హెక్స్ ప్లస్. ఇక్కడ సెకండరీ సఫిక్స్ ఏంటి? ఈన్. ఏ పొజిషన్ లో ఈన్ ఉంది? 2 ఈన్ ప్లస్ ఇన్. secondary suffix is whenever we encounter with the carboxylic acid. Carboxylic acid secondary suffix ఏమవుతుంది? oic acid. ఓయిక్ యాసిడ్. oic acid, 1 oic acid. 1 ఓయిక్ యాసిడ్. So the total name is, ఓకేనా, x. X2 ఇన్. ఓకేనా, x 2 in 1 1 ఓయిక్ యాసిడ్. oic acid. ఓకేనా. ఓకే సో సార్. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? హెక్స్ 2 ఎనోయిక్ యాసిడ్. ఎనోయిక్ యాసిడ్ అన్నా సరే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఎనోయిక్ యాసిడ్ అన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. సో ద నెంబరింగ్ అబ్సల్యూట్ దేని నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది? మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. టెర్మినల్స్ లోని ఉంటే టెర్మినల్స్ లో, బోత్ టెర్మినల్స్ లో ఆల్కైన్ ఉందనుకోండి, అంటే డబల్ బాండ్ టెర్మినల్స్ రెండు కూడా అట్ ఎండ్స్ లో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి నెంబరింగ్ అనేది ఆల్కిన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అబ్సల్యూట్లీ నెంబరింగ్ అనేది ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకేనా. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూయెంట్ ప్రెసెంట్? సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఏముందా? లేదు. నో సార్, దర్ ఇస్ నో ప్రిఫిక్స్. Root word is hex. Hex means oct. ఆక్ట్. Oct. ఏ పొజిషన్ లో డబుల్ బాండ్ ఉంది? 1 in. 1 ఏ పొజిషన్ లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది? 4 in. 4 ఐన్. So oct, 1 in and 4 in is the IUPAC name of the above compound. Is the IUPAC name of the above compound. Okay na? So the next example is, ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేసావు అనుకోండి, 1 2. సో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఎవరు అటాచ్ అయి ఉన్నారు సబ్స్టిట్యూయెంట్ కింద? ఫెనైల్ గ్రూప్. అంటే ఏ పొజిషన్? ఫెనైల్ గ్రూప్. ఫెనైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. సెకండ్ పొజిషన్. టోటల్గా రాయొచ్చా? 2
టూ ఫెనైల్ ఫెనైల్. టూ ఫెనైల్. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? టూ కార్బన్స్ ఉన్నాయి. టూ కార్బన్స్ అంటే ఏంటి? టూ కార్బన్స్ సింగిల్ బాండ్ ఉన్నది. ఈథెన్ నోయిక్ ఓయిక్. ఇదేంటండి? యాసిడ్ ఓయిక్ యాసిడ్. ఇథనోయిక్ యాసిడ్. యాసిడ్. టూ ఫెనైల్ ethanoic acid is the IUPAC. అటోనిక్ యాసిడ్. Okay, IUPAC name of this compound. And next one is the numbering starts from here. One, two, three, four. Okay, na? Clear? క్లియర్ సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి, టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఫెనైల్ మెథైల్ ఎవరి ముందు వస్తారు? ఎం ముందు వస్తుందా, పి ముందు వస్తుందా? ఎంఏ ముందు వచ్చింది సార్. ఎం ముందు వస్తుంది. ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి? థర్డ్ పొజిషన్ కాబట్టి త్రీ మెథైల్ మిథైల్. and three phenyl. How many carbons are there? Four. Butane. There is a single 4 bond. బ్యూటేన్ Butanoic acid. Butanoic. యాసిడ్. Okay, na? So butanoic acid. So these are the examples for rules for naming complex aliphatic compounds containing one functional group. ఓకేనా? సో ద రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. దీని మీద డిపెండ్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ నీకు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఓకే సార్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడేస్ క్లాస్. సో యూట్యూబ్లో ఇది చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా, మీరు కూడా ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఐఐటి ఫౌండేషన్ కోర్సులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, సో వీ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ ద నంబర్ 7095618076. సో వీ స్టార్టెడ్ క్లాస్ 6 టు క్లాస్ 10th ఐఐటి ఫౌండేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ వీ కెన్ ఆస్క్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ క్లియర్. ఐ అటాచ్ దిస్ నోట్స్ టు ఓకేనా? ఈ నోట్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో టుడేస్ క్లాస్ నోట్స్ అనేది కూడా అటాచ్ చేస్తాను. ఒకసారి మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసి రివైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూస్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్.